السلام عليكم. معكم منصة الريم class سيدنا وليد دحا, the English teacher. Okay, we're going to start the first lesson here, which is going to be the question tag بالنسبة للبكالوريات. We're going to make it very easy to you guys, and let's start with the question tag. كما تعرفوا بالنسبة للquestion tag هو موضوع مهم بالنسبة للناس اللي تعدى البكالوريات, تتطلب مجهود بسيط. هو ما هو على ذيك الدرجة لأنه very سهل. Okay, so here you have the positive statement. بالنسبة دائما تحرصوا دائما the positive statement against the negative statement, and the negative statement positive statement. Okay, making the question tag. بسم الله نعدد the question tag. عندنا هون 3 cases, very simple to you. A particular case and the auxiliary modal verb case and the verb cases. هؤلاء الحالات ذي هم اللي ندرسوا دائما في the question tag بصفة عامة. So you have to know them very easily. Okay, so moving. أنا نقول أول معانا هون تدي particular case. Particular case هذا شو من العلامات شو هم رجعت لين نشوف sentence مثل يجي معدلة. Like for example here, for example, أي sentence should باد blitz. هذه question tag منها واضح اللي هو نديله shall we من دون أي تفكير. Shall we? For example, let's go to school. Shall we? Let's write. Let's sleep. Shall we always. مسألة ثانية شنو هي؟ أما I am. هاو مجرد نشوفهم اللي ندير صفة عامة وجي كاتب aren't I من دون تفكير. أنا مجرد أشوف sentence نشوف فيها I am أما aren't I. يعني دائما تنطي احتمال في المثال على نشوفه أما معها not. أما معها not question tag منها ما هو aren't I. أوكي؟ هذه ترجع شور الحالة الأكسلوري دون نقراوها كثير. الحالة الأخرى شنو هي اللي هي imperative sentence. imperative sentence. imperative sentence شنو هي؟ يعني جمل أمرية ودائما تبدأ بالفعل. يعني أنت كطالب لابد تحافظ ياسر من الأفعال باش مجرد تشوف فعل تعرف عنه فعل. imperative sentence واللي هي يعني نبدأ معاها. for example here, okay, دائما تعود sentence عندها two parts, بتقول تعود positive, okay, بتقول negative, okay. don't plus the verb. A verb here, like for example here, write your lesson. هذه imperative sentence. tag من هنا يعود شنو قلنا؟ يعود will we. will you. صفة عامة. A tag will you. Okay. Here عندنا هون don't plus the verb. مثلا أنا نقول هون تياها don't write. Don't write your lesson. add the question tag من هون تياها what. Okay. Here نتعود هون تياها will you. will you. Okay. يعني أي tag شفتوا في جاب sentence دائما will you. Okay. ما قادر المهم إن بعد الفعل yes negative positive will you and will you. Okay. This is the last part. خارجة الأخرى اللي هي there. كي مثل sentence نتعود فيها there as a subject. كي نتعود مفعول به. شنو يتعود؟ كي for example نقول there are a lot of students. student with S. Okay. عندهم هون there are. هذه are هون يعني نقول are معناها positives نحول شو negative. aren't there. aren't there. هاي there نخليها بصفتها. واضح معنا نشوف اي sentence فيها there. هما الحالات اللي شاذة في question tag. لكن نقصوا الحالات الأخرى اللي هي auxiliary modal. هذه الحالة هون هي معروفة. إنك دائما تعود عندك هون هي subject plus auxiliary plus the verb. معناه أنتم مهم عندك هون لا auxiliary. subject auxiliary verb ما تقعد إلى كلمات تتكلم عنه. Okay, for example here, I. Okay, for example here. Okay, I. Any example? For example here, for example, I will like it. I will like it. One very simple example. عندنا هون شيء will مالها auxiliary modal verb يعني نبدأ بها هي ندير will. هي هون شيء positive يعني ندير أنا not لأن تحول شو will not I. نقبل the subject pronoun نديره هو التالي. Okay. في حالته كانت negative نقول هون شيء I will not like it. right. هي هون مالت negative.
مع يتحول العكس عاد هون تي بما عندنا نيجاتيف ندير لا will I لان فيها نيجاتيف معناتها خلاص تعود بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف. اوكي مساله اخرى شنو عندنا هون تي هذا الاختصار دائما will not اللي هي won't ودنا نعرفها لعل نشوف سنتنس كي مثلا هاي will not هون تكتب لي في سنتنس تكتب لي I won't معناها هون تي هاي won't نطرح لها انا بالي انها نيجاتيف اللي هي will not ندير هون لا will. اوكي نكتبوا سنتنس اخر one example for example here I for example here I was here. okay I was here عندنا هون تي was مالها auxiliary. اوكي wasn't I لأن عندنا هون auxiliary. okay wasn't I. okay another example for example here okay he is polite. he is polite. he is polite the question tag من هنا يعود. اوكي عندنا هون is يعني نديرو is and not لأن ما هون تيا not he نقبل the pronoun. اوكي دائما تم نطرح بالي لعل هذه يغيروا هذه باسم كيف مثلا احمد or the president هذا انت مدير بلو ضمير here. for example here نقول احمد is polite ندير isn't he ما ندير isn't احمد. لا for example it is a table isn't it. اوكي حسب الضمير. هذا بالنسبه لي نكتبوا هون اي example هون whatever it is يعني يتم نفس المثال. مثلا نكتبوا example هون for example here could he could do it. he could do it يعني تعدلوا انتم عشان تخلصوا subject auxiliary حدا نجي verb معناه نفكا auxiliary نبقى couldn't he done. اوكي هذا بالنسبه للكات الثانيه. الكات الثالثه وهي الاخيره هي case of the verb. بالنسبه للانجليزيه تعرفون انه فيها 13 tense 13 tense قال اهم منهم في question tag اللي هذو الاثنين simple present simple past. اي زمن اخر برنا like present continuous past continuous present perfect past perfect future perfect لو يرجعوا الى شهور case of the auxiliary verb دور تشوفوا الوضع حاليا. عندهم مثلا for example present I speak English. I speak English. I speak English. هاي I speak English مثال بسيط. اوكي هون تياها عندنا شنو subject عاد هون تيها بصفه عامه subject and the verb معناتها كيف هذه هون كان subject auxiliary حتى نجي the verb هون على subject the verb. here the verb صار في simple present. simple present قلنا بس نحط tag منه لا doesn't or don't تعود الجمله here like for example don't كيف مثلا نحن عنده هون I ما نقول doesn't I doesn't نقول I don't. اوكي the question tag هون I speak English شنو نقول هنا الصيغتين هي الانجليش here I معها don't وذا pronoun هون I. الفعل مهم عنده لا نف simple present. الفعل مصرف simple present يعني يقول زمنه ليو don't ولا doesn't they can't he. for example they can't he speaks with s English. اوكي يعني نقول doesn't لانه هون تي هي singular. اوكي doesn't he. okay good. okay for example here نقول another example for example Muhammad likes coffee. okay here عندنا هون محمد subject here verb simple present نقول هون doesn't he ما هو doesn't محمد doesn't he. اوكي هاي بالنسبه كيس هذا الفعل مصرف simple present. ينقص الفعل مصرف simple past نقدر نقبوا نفس المثيله باش تشوفوا الفرق. for example here I spoke English. I spoke English هون تغير فيه لان عاد مازالت لا نفس الطريقه subject verb يقل verb عندهم simple past. بما انه عاد simple past انا هم عندي هون شنو عاد question tag منه لا didn't. اوكي always يسمع على اي ضمير didn't subject هون اللي هو I didn't I. okay for example I wrote my lesson didn't I. always like this. for example here he meant it عاد عندنا هون شيء بصرف simple past meant it. for example add the question tag didn't he. اوكي هذا هو باختصار الطرق الثلاثه اللي لابد تعرفوهم دي question tag. نتبعك اي example يشوفون لي sentence نيتخرصوا لا كانوا case of the verb or case of auxiliary
case of particular cases. اوكي it's very simple. ان شاء الله عندكم تطبيق كل ما طبقتوا له كل ما عاد سهل بالنسبه لكم. هذه كان درس، نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله اللي هي passive voice ان شاء الله بطريقه اسهل. Thank you so much.